Okay, dear students, Assalamu alaikum and very good morning to all. Can you hear me clearly? Please respond. Assalamu alaikum, Yes, sir. sir. Ji, sir, sure. Yes, sir. Alaikum assalam. Assalamu Two alaikum. topics. Assalam, two topics. Write AC program. Write AC program to calculate area of a triangle. Okay. So, what types of triangle? Number one, right angle triangle. Right angle triangle. Number two, equilateral triangle. Number three, isosceles triangle. Number four, obtuse triangle. Obtuse triangle. Okay. So now we have to discuss about the four types of triangle, and we will write the C programming code for these four types of triangle. But in your question, if there is no mention if any of the triangle, then the easiest way to find out the right angle triangle. But if the mention in your question the specific triangle, then we have to calculate these types of triangle, right? So now, what is right angle triangle? This is the right angle triangle. And this angle is 90 degree. The area will be base, this is height. So the area will be area equals to half into base into height. Now the variable name, you have to define the smallest variable name. So A is equals to the C expression of this mathematical equations will be half means 0.5 into base into star sign base. The short variable name is B, and for height the short variable name is H. Or if we define the float type variable, then A is equals to 1 divided by float float 2 half, this is called half into base into height, and this expression is called the C expression. Okay, so there is a problem if we write the expression as 1/2 into base into height. If we define these equations, then in your C program there are some errors. So for the fractional value, if we want to write the fractional value, so we have to define 1 divided by float 2 into base into height. Sir, float টা একেবারে আগে দেন না কেন? মানে float 1/2 এভাবে। This is the method, or this is the syntax of writing the fractional number 1 by float 2. I will discuss in my depth C++ software, and I will show this mathematical expression in C expression practically, inshallah. Now, Sir, a question. Yes. Sir, if we write float 1/2, sir, then will it still be applicable? No, 1 divided by float 1/float 2. Any fractional number like as √3/4, right? So we have to define sqrt square root 3 then /4, and this is the correct expression in C expression. But if in your C programming expression, if we define the float 4 sqrt √3 sqrt /float 4, this is the correct expression of writing the C programming language.
Okay, so now the Sir, second SQRT 3/4 হবে না? SQRT 3/4 এইটা ইকুয়েশন লিখলে তোমার মাঝে মাঝে প্রোগ্রামিং কোডে ভুল দেখাইতে পারে, শো করতে পারে। এর জন্য সঠিক এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে নিচের ভ্যারিয়েবল গুলোর জন্য, এদের ভ্যালু গুলোর জন্য তো ফ্লট ডিক্লেয়ার করে না, এটা বেটার। আচ্ছা, এটা আমি দেখাই দিব, তোমার ভুলটা হলে আমি এটা দেখাই দিব, প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিতে বুঝতে পারবা, তাই না? ওকে, নাও ফর equilateral triangle, all arms are equals, so this is A, this is A, and this is A. So the area is equals to root over 3/4 A square, right? So A is equals to SQRT 3/float 4 into A into A. This is the C expression. Also, you can write A is equals to SQRT 3/4. If in your code blocks or your turbo C or def C supports this function, then you can also write this equation. But I will suggest for fractional number float 4. Now for the isosceles triangle, the area will be, this is the isosceles triangle, equal arm is A, unequal arm is B, so A equal A, not equal B. The area will be A is equals to B by 4 root over 4A square minus B square. This is called the mathematical expression. So we have to write this expression as a C expression, right? So B/4, you can write this B/4 into 4A square. So SQRT, then 4 into A minus B into B. And this is the correct expression for writing the fractional number for area. Also, we can write B/float 4 B/float 4 first bracket into SQRT 4A square, 4 into A minus B into B. So the both equation is correct. Sometimes there is a problems or in your compiler. If your compiler cannot execute the first function or first equation, then we have to change the equation as B/float 4. Now for the obtuse triangle, no arms is equal, so this is A, স্যার this is B, this is B, C. Yeah, yes, বলো। স্যার Area will উপরের be দুটোই হবে এরিয়ার যে ফর্মুলা area had the both formula are correct, but sometimes if your compiler cannot compile these equations in and can show the result garbage results in output, then I will suggest you to write these types of equations B/float 4. ঠিক আছে, এটা তুমি প্রোগ্রামিং কোড লেখার সময় প্র্যাকটিক্যালি এটা তুমি ফিল করতে পারবা যে আসলে এখানে ভুল হচ্ছে কিনা। তবে দুইটাই কারেক্ট হবে, তুমি খাতায় লিখতে দুইটাই তোমার সঠিক মার্ক দিবে, অসুবিধা নাই। ওকে, ম্যাডাম স্যার অনেক সি প্রোগ্রামে ওটা কাজ করে ফ্লোট ছাড়া। ফ্লট ছাড়া কাজ করে, কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার কম্পাইলার ঝামেলা করতে পারে। এখানে যদি ঝামেলা করে তুমি দেখবে যে তোমার ইকুয়েশন ঠিক আছে বাট তোমার আউটপুট ঠিক আসছে না। যদি ইনকেস জি এমন স্যার। কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো নিচের ইকুয়েশনটা লেখাটাই বেস্ট। আমার কথা কি বুঝতে পারছো? অনেক সময় দেখবা প্রোগ্রামিং কোড তুমি সব সঠিক লিখছো বাট আউটপুট আসছে রং। মানে তুমি যখন সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে সলভ করছো তখন দেখবা এক রেজাল্ট, তোমার প্রোগ্রামিং কোড দেখাচ্ছে, তুমি যখন এক্সিকিউশন করছো তখন আরেকটা রেজাল্ট শো করছে। তো এই সব সমস্যার জন্য মূলত আমরা এটার সলিউশনটা কি হতে পারে, আমার দুইটা সলিউশনই জেনে রাখা প্রয়োজন। আমার কথা কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো? সব সময় তোমার কম্পাইলার সঠিকভাবে কম্পাইল করবে এটা কিন্তু কারেক্ট নয়। ওকে, এরপরে আসি, যদি তোমার তিনটা আর্ম দেওয়া থাকে, এখানে তিনটা আনইকুয়াল, সেক্ষেত্রে আমাদের এট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য হাফ পেরিমিটার এস ইজ ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি প্লাস সি স্ল্যাশ 2, দেন এরিয়া এ ইজ ইকুয়ালস টু এস কিউ আর টি এস ইন্টু এস মাইনাস এ
into S minus B into S minus C. Okay, so the area of the triangle, at first we have to know all the equations for the area of the triangle. Now the main problem is the variable declaration. It is very easy to understand all the equations area of the triangle, but the main problem is to define the variable, right? So what types of variable we have to declare for every triangle? We have to declare for floating type variable, right? For floating type variable, because 1 by slash 2 and base into height. If we define base as an integer, if we define height as an integer, then the result may be integer or the result may be float. As for example, half into 4 into 5, then the result will be integer, right? The result will be 10. But if we define the base and height as a odd number, half into 5 into 5, so the result will be 25 divided by 2, so 12.5. So this result is the fractional number. But if we define the integer number as a base and height, this is the integer number, 5 is the integer number, but the result of area is the fractional number, right? This is a floating point number. So we have to define all the values, base and heights and area must be the floating point number. Okay. So I had a question. Yes. Sir, here in this one, sir, if we write 1 by float 2, sir, then will it be okay, sir? 1 by float 2, then there is any problems of writing the programming code? Any question? Again, please repeat. স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার প্রোগ্রামিং আমাদের তো সিলেবাসে স্যার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পর্যন্ত দেওয়া আছে, তা আমাদের কি স্যার এক্সামে কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসবে? আচ্ছা, ভালো প্রশ্ন করছো। আমাদের পিটেস্টের সিলেবাসে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নাই, বাট আমরা অলরেডি টেস্ট এক্সামের জন্য সিলেবাস যে যতটুকু আছে সেগুলো কিন্তু আমরা শুরু করে দিয়েছি সব সেকশনেই। সব সেকশনে সব সাবজেক্টের সব টিচারই কিন্তু তোমার টেস্ট এক্সামের যতগুলা টপিকস আছে সিলেবাস আছে সবগুলাই কিন্তু শেষ করার জন্য তারা নতুন ভাবে এখন নতুন টপিক শুরু করছে। শুধুমাত্র আমাদের আইসিটি সাবজেক্ট না, সব সাবজেক্টেরই বলে দেওয়া আছে। আমরা যতটুকু মনে হয় তোমাদের টেস্ট এক্সামের যতটুকু সিলেবাসে আছে অতটুকু আমরা শেষ করবো ইনশাল্লাহ। কারণ আমাদের কলেজ কবে নাগাদ খুলবে এটা আমরা শিওর বলতে পারবো না, আমরা টেস্টের সিলেবাস নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। জি স্যার। Okay. Now, I will practically show these types of coding. হ্যাঁ বলো। স্যার আমি যদি ফ্লোট না দিয়ে ডিরেক্টলি 0.5 স্টার বি স্টার এইচ হ্যাঁ এটাও হবে, এটাও কারেক্ট, এটাও কারেক্ট। 0.5 into b into h এটাও কারেক্ট। তারপরে 1/2 1 by float 2 into b into h এটাও কারেক্ট। আচ্ছা আমি এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি, ডেপসিতে যাও। আমার সাথে সাথে যদি সম্ভব হয় তোমরা আমার সাথে কোডগুলো লিখে নাও। যারা ল্যাপটপ থেকে ক্লাস করছো তারা ল্যাপটপে আমার সাথে সাথে কোডগুলো লিখে রান করো। আর যারা মোবাইলে ক্লাস করছো যদি অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম হয় সেক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম সিপিপি ড্রয়েড। স্যার কোড ব্লকস দিয়ে করলে সমস্যা হবে? কোড ব্লকস দিয়ে করলে কোনো সমস্যা নাই, তার কোড ব্লকস আছে কম্পিউটারে, কোড ব্লকস দিয়ে আবার এই সেম কোড ভাবে সেম কোড রান করো। যদি কোড ব্লকস থাকে সেটাও কোনো অসুবিধা নাই, কোড ব্লকসেও তোমার একই ধরনের কোড সাপোর্ট করবে। নাও so at first we will declare the comments line. So double slash is the syntax to write the comments line. স্যার কমেন্টস লাইন না লিখলেও তো চলে তাই না? হ্যাঁ comments line না লিখলে কোনো অসুবিধা নাই। Write a C program. Okay, write a C program to calculate area of right angle triangle. Right angle triangle. Okay. So at first we have to declare the header file hash include now declare the header file hash include stdio.h. That means standard input output header .h. Then hash include conio.h, angle bracket conio.h.
console input output header. Then declare the main function. Now start second bracket. Now variable type. So this is the integer type variable. At first I will declare the integer type variable, then I will declare the floating type variable. Int for base, the variable name is b. For height, variable name is h, and for area, variable name is a. We have to write the short name for each variable for consume the memory. Now printf. Printf is the output function. So enter the value of base and height. Base and height. So we have to enter the value of base and height from the keyboard, and for this input, we have to write the input function scanf. Scanf. Scanf is the input function, and for declaring every function, we have to start the first bracket. Now the double quotation, the percentage sign d. D is the called the decimal type integer, and again percentage sign d. D is called the decimal type integer. Now we have to address base and height. So address of b comma address of height, base and height. Now semicolon. Now the area formula, area a is equals to 0.5 into base into height, into base into height, the base into height. Okay. Now semicolon, printf. Now printf the result of the area. Printf the result of area of the triangle, of the triangle, right angle triangle, the right angle triangle is percentage sign d, and the value will be the area a. Then get says, then first bracket, then semicolon. So now save the program, file, save as. I will save the program in desktop. So right angle, RIGS right angle. Now save the program. .cpp or .cp .cc.c is the file extension name of the C programming project. So now execute the program. Execute, compile and run. So enter the base and height. This is the execution window. The black window is the execution window. Enter base and height. Okay. So enter base and height. We have to enter the value of base and we have to enter the value of height. Okay. So now input the base 5 and input the height is 5. So what will be the answer? The answer will be half into base into height. So 5 into 5 divided by 2. So 25 by 2, that means 12.5. But the answer will be only 12. The answer will be only 12. So this is the wrong answer, because it's the wrong answer. The answer will be 12.5. But the answer here, the answer is only 12. Sir, float নিতে হবে Why the answer is 12? Because we have declared here the percentage sign d. Percentage sign d means the decimal integer. And for 12.5, only the result show the result only the integer part. Only show the integer part. So we have to declare the variable float, float b, h, and a. Now execute the program. So for floating type variable, we have to define scanf percentage sign a, percentage sign a. Percentage sign a is called the floating type number, and the percentage sign indicates the total memory space of your computer memory. So types of percentage f indicates the 4 bytes of computer memory. 4 bytes means 32 bits of the computer memory. Okay, then the result will be, now save the program and execute the program, compile and run again. So one exe file already open, so we have to close the exe file. Now again execute, compile and run. So enter base and height, input 5, input 5. So input 5 and 4, I have input here 5 and 4. So the result here, 5 into 4 divided by 2, 20 by 2, 10.60, 6 digit 0, right? So I have discussed already that
total number of digit for plotting type variable. Also, you can input the even number or odd number, execute, compile, and run. Input 5 and 5, the result will be 12.5. ওকে, আমি বলেছিলাম যদি আমি পয়েন্টের পরে ডিজিট শো করতে চাই দুইটা, তাহলে কি করতে হবে? মনে আছে? percentage 0.2f হবে। Percentage 0.2f. Good. Now, the problem is 1/2. Here, if we define 1 divided 1/2, then what will be the answer? 1/2, 1/2 into base into height. Now execute the program. 1/2 into base into height. Execute, compile, and run. Input 5, input 5. The answer will be 0. Here the answer is 0. So this is the main problem. এখন আশা করি বুঝতে পারছো যে 1/2 দিলে কি সমস্যাটা হয়। তোমরা যারা কোড ব্লকসে আমার কোডটা লিখে আমার সেম ভাবে কোডটা লিখছো, একটু দেখো টেস্ট করে যে তোমার ফলাফলটা এমন আসছে কিনা। আমি এখানে 1/2 লিখেছি ইনটু বেজ ইনটু হাইট। তোমাদের মনে হতে পারে স্যার এখানে তো কোনো ভুল লেখেন না, আপনি তো সঠিক লিখছেন, কিন্তু আমার প্রোগ্রামে এখানে ভুল শো করছে কেন? দ্য রেজাল্ট অফ দ্য এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ইজ 0। আমার কথা কি বুঝতে পারছো এখানে কেন 0 শো করছে? Now we have to declare here is this float function, right? This is float, 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 bracket, then 2. Okay, float variable type. Here use the bracket, first bracket start, first bracket close. Now save the program and execute, compile, and run. One exe file already Sir. open, it's close. Okay, হ্যাঁ বলো, any question? স্যার দুইবার পার্সেন্টেজ কেন দিলাম স্যার? পার্সেন্টেজ দুইবার দিলাম কাউন্ট হচ্ছে এখানে আমি বেজ নিব একবার, হাইট নিব একবার। How many types of variable? We have to enter the keyboard. We have to input the two variables, right? Base and height. So for two variables, we have declared here percentage sign f for 2 times. Clear? Yes, sir. Okay, now save the program. Now execute, compile, and run. Enter 5 and 5. Then the result is 12.50. Clear? Any question? Now we have to find out the result of the follow. The area of the right angle triangle is percentage.2f কেন এখানে? 0.2f. 0.2f means the result will be show after point is only 2 digit. If we declare this point 2, then the result will be after point will be only 2 digit. But if we declare only percentage sign f, then the result will be after point 6 digit value. আচ্ছা এখন দেখো এখানে আমি কোনো পয়েন্ট ডিক্লেয়ার করি নাই, তো না এখন দেখ আমাদের আউটপুটে শুধুমাত্র পার্সেন্টেজ এফ এর জন্য পয়েন্টের পরে 6টা ডিজিট শো করবে। তো কম্পাইল করো, কম্পাইল করে রান করো। আচ্ছা একটা exe ফাইল ওপেন হচ্ছিল, ওটা ক্লোজ করে দিচ্ছি আমি। এক্সিকিউট, কম্পাইল এন্ড রান। ওকে, নাও 7 and 9, 31.5 এর পরে দেখো আবার 5টা জিরো চলে আসছে, তার মানে এখানে টোটাল ডিজিট কয়টা আছে? কাউন্ট করো একটু, কয়টা আছে? 6টা না? এটা আমি গতকাল তো ডিসকাস করেছিলাম। গত ক্লাসে কি জয়েন করছিলা? মনে হয় জয়েন করো নাই, এজন্য এটা বুঝতে পারছো না। কত লেখা এটা আমি ডিসকাস করেছিলাম ডিটেইলস। আচ্ছা এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের যতগুলো ট্রায়াঙ্গেল ছিল সবগুলো আজকে আমি সেটা ডিসকাস করব। রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের পরে ছিল ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল। আমি কপি করে নিচ্ছি। write a C program to calculate the area of equilateral triangle. Okay, so for the equilateral triangle, the area, the formula of the area of equilateral triangle is √3/4 a square. So SQRT 3, right? SQRT 3 divided by float 4 into a into a. So this is the mathematical expression. So you have to write the C expression, right? So √3, for √3 we have to keyword the SQRT. For SQRT we have to discuss. Okay, for SQRT we have to define the math file, right? Math file means the power for SQRT, for power, for sin theta, cosine theta,
or sine hyperbolic theta or any angle of theta, we have to declare the math file, right? So math file here after stdio.h, we have to declare here the math file. So hash include angle bracket math.h. So why we define here math.h? For the keyword sqrt. So equilateral triangle, the equal arm will be A, and the area will be capital A. And these two types of case, uppercase and lowercase, define the different types of variable. So small a is the arms of the equilateral triangle and capital A is the area of the equilateral triangle. So we have to input only equal arm. Enter the value of equal arm. Enter the value of equal arm of the triangle. Now, so is correct percentage sign f, only one percentage sign f, and the value of the percentage sign f is the only equal arm a. Now the area A is equals to sqrt, square root over 3, then slash float 4, float 4, and close the first bracket, and here is the opening first bracket. Okay, so sqrt by 3. So for the fractional number, we have to declare here float 4 into sqrt 3 by 4 into root over 3 by 4 into a square into a. Okay, so now save the code and save the code names equilateral triangle. Then the C++ source file will be .cpp, .cc, .cxx, .c++ and .cp. Okay, now save the file and execute, compile and run. So enter the equal arm of the triangle. If you consider the equal arm is 5, so the triangle area is 10.825317. So this is the area of the equilateral triangle. Okay, now the area of the isosceles triangle. I will copy this same code and paste the code here for the isosceles triangle. Isosceles triangles. So similarly, we have to declare here math file for sqrt b by 4 root over 4 square minus b square. So here is the input will be a and b. For here a is the equal arm and b is the unequal arm. So we have to input the equal arm a and unequal arm b. Now copy this printf and scanf and paste here. Printf, enter the equal arm of the triangle A and enter the unequal arm of the triangle, right? So this value will be the B value, right? So you have to enter the equal arm. So একসাথে কেন লিখেন নাই printf এর ওখানে আগেরটা? একসাথে লিখলেও হবে, আলাদা করে লিখলেও হবে। আলাদা করে একটা শিখো, একটু আনকমন ভাবে শিখো একটা। সবটা একসাথে লেখার যে রুলস সেটা তো তোমরা জানোই। এখন আলাদা করে লেখার দেখো রুলসটা একটু শিখে নাও। আলাদা করে লেখা যাবে, অসুবিধা নাই। আমরা ইকুয়াল আর্ম দিব এ, আনইকুয়াল আর্ম দিব বি। আলাদা করে ইনপুট নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, ইনপুট নেওয়ার পরে আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে বি বাই 4 রুট ওভার, তাহলে বি বাই 4 বি স্ল্যাশ ফ্লট 4 বি বাই 4 বি স্ল্যাশ ফ্লট 4 ওকে ইনটু কি হবে বি বাই 4 4 a স্কয়ার, রাইট, রুট ওভার 4 a স্কয়ার, তাহলে sqrt স্কয়ার রুট ব্র্যাকেট 4 a স্কয়ার 4 ইনটু a 4 a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, তাহলে b ইনটু b। ওকে, সরি sqrt সামনে ব্র্যাকেট হবে না? sqrt, রাইট, এখানে ব্র্যাকেট দিতে হবে। sqrt এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দাও। ওকে, so b by 4 sqrt 4 a square minus b square. So area will be the
percentage sign A, the area of the এখানে লিখবো equilateral or isosceles triangle, area of the isosceles triangle is percentage sign F A. Now save the file, Control S, isosceles.cpp.cc, এটা মনে রাখো। Now execute the program, execute, compile and run. Enter the equal arm. তো আমি equal arm input দিলাম, ধরুন equal arm দিচ্ছি হচ্ছে 7 or 6, unequal arm দেওয়া হচ্ছে unequal arm, আচ্ছা এখানে একটু কারেকশন করতে হবে, unequal equal হয়ে গেছে, আমি equalটা কেটে দিচ্ছি, এটা unequal arm। আচ্ছা এটাকে আমরা কম্পাইল করি, সেভ দাও, execute, compile and run. Enter the equal arm, consider the equal arm 6, unequal arm দিলাম হচ্ছে ধরুন 4, so the area is 11.313708. এখন তুমি একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেশন করে দেখো সঠিকভাবে এটা রান করে কিনা বা সঠিক আনসার আসে কিনা, ওই ফর্মুলা এটা পুট করে দেখো, 6 আর 4 ইনপুট দিলে রেজাল্ট আসবে 11.313708। ওকে, নাও দ্য এরিয়া অফ দ্য অবটিউস ট্রায়াঙ্গেল। তোমাদের এই ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন আছে? আমি এখানে যেটা সলভ করেছি সবাই কি বুঝতে পারছো? যারা বুঝতে পারছো একটু হাত উঠাও। স্যার শেষে গেট সিএইচ কেন দিলাম? গেট ক্যারেক্টার, এটা কম্পিউটার স্ক্রিনে তোমার ফলাফলটাকে স্টেবল রাখার জন্য। গেটস ক্যারেক্টার না দিলে এটা কোনো অসুবিধা নাই, এটা তুমি যদি টার্বোসিতে কাজ করো সেক্ষেত্রে তোমার গেট সিএইচটা শিখতে হবে। গেট সিএইচটা একেবারে বেসিক বিষয়, এটা তুমি ডিক্লেয়ার না করলেও তোমার প্রোগ্রামিং কোড কাজ করবে। আমি যদি এখানে গেট সিএইচটা না উল্লেখ করি, আমি গেট সিএইচ দিব না, আমি এখানে গেট সিএইচ ব্যবহার করবো না, তাহলে কি হতে পারে? ধরো না গেট সিএইচ আমি দিই নাই, গেট সিএইচ যদি ব্যবহার না করো সেক্ষেত্রে কোনীয়টা ডিক্লেয়ার করা যাবে না। কোনীয় তোমাকে এখানে ডিফাইন করে দেওয়া লাগবে না, কারণ কোনীয়র মধ্যে মূলত গেট সিএইচটা কাজ করছে, রাইট? তা আমি এখন যদি প্রোগ্রামটা কম্পাইল করি এবং রান করি, এক্সিকিউট, কম্পাইল এন্ড রান, দেখো এখানে কিন্তু সেম ভাবে রান করছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এখানে দিলাম 6, এখানে দিলাম 5, ফলাফল কিন্তু শো করছে, ফলাফল শো করছে না? ফলাফল এখানে শো করছে 13.635890। তাহলে আমার এখানে গেটস এর কাজটা কি? কাজটা হচ্ছে টার্বোসি এর জন্য যখন প্রোগ্রামিং কোড আমরা স্টার্ট করি, আমরা প্রোগ্রামিং কোড স্টার্ট করি 2008-এর, আমার মনে আছে 2008-এ যখন আমাদের ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হয়, ওই সময় আমাদের টার্বোসিতে এই কোডগুলো শেখানো হতো। তো টার্বোসি এর যে ইউজার ইন্টারফেস, সেখানে কোনীয় এবং গেটস ডিক্লেয়ার না করলে প্রোগ্রামিং কোডটা আউটপুটে কখনো স্টেবল থাকতো না, সাময়িক সময়ের জন্য এসে সেটা আবার স্ক্রিন থেকে হারিয়ে যেত। এই জন্য ওখানে মূলত গেটস এর জন্য তোমার কোনীয় হেডার ফাইলটা ডিক্লেয়ার করতে হতো। কিন্তু এখন অনেক ধরনের আধুনিক সফটওয়্যার চলে আসছে, তাই না? যেমন কোড ব্লকস, ডেভসি, এরকম অনেক ধরনের আধুনিক সফটওয়্যার চলে আসছে, আপডেট সফটওয়্যার চলে আসছে, এবং এইসব সফটওয়্যারের মধ্যে অনেক সময় হেডার ফাইলগুলা তোমার হচ্ছে বিল্ট ইন থাকে, এবং সে অটোমেটিক সেটাকে কম্পাইল করে এক্সিকিউট করে রান করে দেখাইতে পারে। তবে আমি সাজেস্ট করবো তোমরা কোনীয় বা গেটসটা ডিক্লেয়ার করার জন্য, ঠিক আছে? কোনীয় বা গেটসটা অবশ্যই ডিক্লেয়ার করে যেন কাজ করতে পারো। অনেক সময় তোমার বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে অনেক সময় স্যারে প্রশ্ন করতে পারে যে তুমি এটা কেন ডিক্লেয়ার করো নাই। আচ্ছা, এখন আসি আমাদের আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল বাকি ছিল, সেটা হচ্ছে অবটিউস ট্রায়াঙ্গেল। তো অবটিউস ট্রায়াঙ্গেলটা আশা করি পারবে। অবটিউস ট্রায়াঙ্গেলের জন্য আমাদের কি চেঞ্জ করতে হবে? এরিয়া অফ অবটিউস ট্রায়াঙ্গেল। আচ্ছা, অবটিউস ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, সব এরিয়ার জন্য আমাদের 3টা আনইকুয়াল আর্ম হবে, এ, বি এন্ড সি। আমি এখানে 3টা আলাদাভাবে ডিক্লেয়ার করছি না, আমি একটা লাইনে এখন ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি। দেখো এটা আমি কেটে দিলাম। enter the value of all arms of the triangle. So percentage sign f হবে 3টা, percentage sign f, percentage sign f, the first value for arm A, so you have to address the second value V, you have to address the third value C. So single and is the address operator, right? Now we have to calculate the half perimeter. So what is half perimeter? Half perimeter S is equals to, so we have to declare S as a floating type variable, right? So declare S. So S is the capital letter, S is the half perimeter, here S is the half perimeter, so S is equals to A plus B plus C divided by 2, A plus B plus C slash 2. Now semicolon, float, declare here float 2. Okay, now the area will be sqrt square root sqrt
sqrt square root bracket s into s minus a s into s minus a in bracket s minus a into তোমাদের অবশ্যই ফর্মুলাগুলো মুখস্থ রাখিও s minus b into s minus c s minus c. Okay, this is the opening for sqrt, this is the closing sqrt. Now the result will be the result of the area of the obtuse triangle is percentage sign f then a. Now save the program, Ctrl S, obtuse triangle area, obtuse triangle. Okay, now execute the program. So execute, compile and run. So printf, where is the printf? Oh yes, the main problem is the semicolon, right? In line number 10 we have to declare we have to write the semicolon as the statement is closed, right? For every statement closing we have to declare the semicolon symbol, right? So now save the program and compile and run again. So enter all of the arms, right? So enter arms 4 5 and 7, 4 5 and 7. The result will be 9.797959. এখন আমি তোমাদের একটা মজার বিষয় দেখাই। দেখো আমি ইনপুট দিব সঠিক, বাট আমাদের ফলাফল দেখাবে ভুল এই সেম প্রোগ্রামে। তাহলে ভুলটা কোথায় তোমরা আমাকে বলবে, রাইট? মনে করো তুমি ইনপুট দিলা হচ্ছে 4, ইনপুট দিলা হচ্ছে 5, তারপর ইনপুট দিলা হচ্ছে 10। আমার ফলাফল এখানে দেখাইছে দেখো -1.#IND00। এই প্রোগ্রামটা ভুল দেখাইছে কেন, কেউ বলতে পারবে? আমি ইনপুট দিয়েছি 4 5 আর 10, এখানে ভুলটা কোথায়? The sum of two sides greater than the third side হয় Right, sum of two sides, so sum of the two arms must be greater than the third arm. So 4 plus 5 is 9, so 9 and 10, so 10 is greater than 9. So this is the main data error, right? So we have to solve these types of data error. So we have to input 4 5 and then the result of 4 plus 5 is 9 and the third arm will be less than 9, then the result will be correct. So execute, compile and run. Okay, enter the arms 4 5 and then 8. The result is correct, 8.181534, right? Okay dear students, we are already the ending moments of our class, closing moments. If any question you can ask me. Okay, no question. So আজকে টপিক থেকে যতটুকু শিখেছো বাসায় একটু প্র্যাকটিস করো, আমার বিশ্বাস সবগুলাই পারবে। আর প্রোগ্রামিং করে ভয়ের কোনো কারণ নাই, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করো, ইনশাল্লাহ তোমার ভীতিগুলো দূর হয়ে যাবে। আজকের মতো ক্লাস শেষ করতে, সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Assalamualaikum, sir.